Okay. Yeah. Thank you for everyone on being on weekend. Okay. So நம்ம கடைசியா மெட்டா ஆர்குமெண்ட் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஸோ தென் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பிளான் ஃபைல் வந்து we saw something like we saw like some basic things. Okay. So let me go on. Okay. Okay. So ஜஸ்ட் இந்த பிளான் திங்ஸ் பிளான் பண்ணோம்னா எதுக்கு பண்ணுவோம்னா சப்போஸ் இன்கேஸ் லெட் மீ ஓப்பன் த கமெண்ட் ஓகே. ஸோ பிளான் ஃபைல் நம்ம எதுக்கு பண்ணுவோம்னா சப்போஸ் நீங்க ஒரு சேஞ்ச்ல ஒரு இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுங்க. ஒரு சேஞ்ச் டிக்கெட் வருது, இல்லை ஒரு டாஸ்க் வருது. தே வாண்டட் டு கிரியேட் இன்ஃப்ரா ஆர் தே ஆர் வாண்டட் டு மாடிஃபை சம் இன்ஸ்டா சம் இன்ஃப்ரால ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு திங் உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணணும். இதை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் பண்ணிட்டு that time you are applying everything in that like later point of stage they are finding out that some issues இருக்கு இங்க இன்ஃப்ரால பிளான் பண்ணது வந்து whatever you did the changes right they have some issues நீங்க கரெக்டா பண்ணல. so maybe there is a change சொல்லும்போது to prove that you are innocent, uh, right. நம்ம we can take this as a plan file. எப்பவுமே ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சேஞ்ச் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா அந்த சேஞ்சுக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கோ நீங்க அந்த கோட்ல ஒர்க் பண்றீங்க. ஸோ ஐ எம் இயர் டேக்கிங் ஏ ஒரு கோட் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டேக்கிங் ஏ கோட் ஒரு ஒரு கோட் எடுத்து நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா மேபி யூ டிட் சேஞ்சஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அவுட். ஸோ ஒரு சேஞ்சஸ் நம்ம ஒர்க் பண்றோம். ஒர்க் பண்ணிட்டு வி நீட் டு ஷோ தட் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் டு த டீம். இதே மாதிரி இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூ கீப் திஸ் ஃபைல். ஸோ இந்த பிளான் ஃபைல் பண்றத வி கீப் அஸ் ஆர்டிஃபெக்ட். என்னன்னா இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் தான் நாங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டைம் யூ வாண்டட் டு டூ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான் ஃபைல் வச்சு தான் தே வில் கிரியேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இந்த பிளான் ஃபைல் எப்படி பார்க்கலாம் ஐ ஷோ யூ தட். ஸோ லெட் மீ சேவ் திஸ். Let me first do Terraform, edit பண்ணுவேன். With installation. So if you use -o, right? -o out இதுதான் உங்களோட பிளான் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். ஸோ -out, right? -out output file it will take and we will get a plan file for it. See, everything to perform exactly these actions. இதுல என்னென்ன நடக்குதோ இந்த ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும் நீங்க பண்ணணும்னா you have to use the பிளான் ஃபைல். இந்த பிளான் ஃபைல் அப்ளை பண்ணும்போது we have to use this பிளான் ஃபைல். இந்த பிளான் ஃபைல் எங்க இருக்குன்னா wherever your code reside, right? அங்கேயே we have that file. If you try to open that file, right? You can't open this file. See, it is unreadable character. Then இது எப்படி ஒரு ப்ரூஃபா கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னா you can use a terraform show command. உங்களுக்கு terraform showன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. So if you use that command, right? If I use terraform show பிளான் ஃபைல் அந்த ஃபைலோட நேம் நான் கொடுத்தேன்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்க போதோ ஐ கேன் ஏபிள் டு சி தட். ஸோ இது அப்ளை பண்ணும்போது யூ கேன் ஹேவ் திஸ் ஆர்டிஃபெக்ட். ஸோ வாட் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் வில் டு ரைட், Terraform
apply. Instead of going with auto approve, we'll go with this plan file. In the plan file என்ன இருக்கோ அந்த plan file வச்சு we will create the infra. So this will be like your proof that you were இந்த plan file ஓட நேமிங் கன்வென்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா the change ticket. நீங்க சேஞ்ச் டிக்கெட் இருக்குல்ல, நீங்க ஒர்க் பண்றீங்களா சேஞ்ச் டிக்கெட்டோ இல்ல ஜீரா டிக்கெட்டோ வித் அண்டர் ஸ்கோர் த என்ன சேஞ்சஸ் அந்த சேஞ்ச் டிக்கெட்டுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மேக் இட் லைக் ஆடிங் ஒன் மோர் இன்ஸ்டன்ஸ் சம்திங். இன்ஸ்டன்ஸ்ல போயிட்டு யூ கேன் ஹேவ் திஸ் அஸ் எ நேமிங் கன்வென்ஷன் ஃபார் தட் பிளான் ஃபைல். ஏன்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு லுக் பேக் பண்ணும்போது யூ கேன் ஈஸி. இதை எப்படி நாங்க பண்ணுவோம்னா we will have one more stage வந்து we will push this plan file to a artifact. அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிஃபேக்டுக்கு we will push as a ஒரு ஃபோல்டரா வச்சுட்டு we will push that artifact there. ஏன்னா for future quick reference in case பழைய பில்டே if you want to go with the old buildக்கே நம்ம போனோம்னா with the help of that artifact site with that plan file we can directly switch to that particular place. ஓகேவா? So you can go with that particular place la we can take that. So if destroy பண்ணா கூட you can use that. See, I'm planning if I do a destroy, right? I think people, right. Okay. Apply plan file, you can use an option called dest. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பிளான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஹிஸ்டரி மெயின்டைன் பண்ணுதுங்களா? இப்போ லாஸ்ட் 4 சேஞ்சஸ் என்ன வேணாலும் ஹிஸ்டரி மெயின்டைன் பண்ணாது. வாட் எவர் வி வாண்டட், ரைட்? இந்த சேஞ்ச் எல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்றோம், இட் ஒன்ட் ஃபவுண்ட் எனி ஹிஸ்டரியே உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ இல்ல நம்ம ரீ ரீ கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம்ல இந்த பிளானை வச்சு ஷோ வச்சு. இந்த க்ளோ த்ரூ பண்ணி இந்த சேஞ்சஸ் தான் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி யூ கேன் ஹேவ் லாஸ்ட் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க 2 to 3 சேஞ்சஸ் என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக யூஸ் பண்றோம். அதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த பிளான் ஃபைல் லைக் இது இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த இன்ஃப்ரா தான் கரண்டா இருக்குன்னு சொல்லி யூ கேன் சே தட். ஷூர் காட் இட். So this is the one that you can do with the help of plan file. ஓகேவா? The next topic பாத்தீங்கன்னா this is big interesting one. இத வந்து டீபக்கிங். இந்த டீபக்கிங் என்னன்னா ஸோ ஜென்ரலா இப்போ நம்ம எதனா நம்மளுக்கு லாக்ஸ் இருந்தாலும் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ட்ரபிள் ஷூட் இஷ்யூ, ரைட்? ஸோ இதை நம்ம வந்து வி கேன் யூஸ் இட். ஸோ தெர் இஸ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் நீங்க லைக் லாக்ஸ் வந்து யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் இட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டெராஃபார்ம். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரேஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கிவ் டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன். என்ன ப்ராப்ளம், எனி இஷ்யூஸ் எப்படி அப்ளை ஆகுது, ஸோ இது எல்லாமே வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டீபக் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி மெசேஜஸ். இப்போ நான் ஐ ஷோ யூ லைக் லெட் இட் டெலிட் திஸ். ஐ ஷோ யூ ப்ராக்டிகலி இது எப்படி செட் பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ ஆல்சோ ஐ செட் யூ எப்படி செட் பண்ணணுன்ட்டு ஐ வில் கிவிங் யூ கமெண்ட்ஸ். கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட். get deleted. This small instructor. Before that, I will take a small, yeah, we'll take this. Hit destroy. So, நான் சொன்னேன்ல, there are, yeah, there are 5 level of this.
இந்த ட்ரேஸ் பாத்தீங்கன்னா it will produce you more logs. நிறைய logs will provide பண்ணும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் எதனா டெராஃபார்ம் எங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா லைக் வி ஆர் டீலிங் வித் ஒரு ரொம்ப மினிமல் நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் நம்ம டீல் பண்றோம். ஸோ அதுல நீங்க ஈஸியா லைக் இட் won't have any issues if you have more இந்த பர்டிகுலர் என்டையர் திங்மே இஃப் யூ வாண்ட் டு டெப்ளாய் ரைட் அந்த டைம் நீங்க டெப்ளாய் பண்ணும்போது you will have like it going much things right நிறைய திங்ஸ் போறதுனால you will get so much of errors. அந்த எரர் எல்லாமே எப்படி நம்ம டீபக் பண்ணலாம்னா you can use trace பாத்தீங்கன்னா it will give you the highest number of logs. I'll show you that எப்படி செட் பண்ணணும்னா for windows right we have to use set and tf log. இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு சூஸ் என்ன யூஸ் பண்ண போறோம், என்ன லெவல் ஆஃப் டீபக்கிங் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இஃப் ஐ செட் if log equal to trace right, if I set this right, இப்போ நான் terraform பிளான் பண்றேன். See, so இது என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுதோ இட் வில் ஷோ அஸ். See எவ்வளவு லாக்ஸ் நம்ம we can able to see so much logs right. இதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஃபார் அஸ் இட் இஸ் நாட் யூஸ் இட் கோனா யூஸ் ஏன்னா இட் இஸ் லைக் சின்ன கோட்னால we are not able to see any errors. In case of we are doing a large things ஒரு வாட்டி இதே மாதிரி கன்சோல்ல போய் தான் நம்ம பார்க்கணும்னா no we can set a log path. எங்க நம்ம வேணுமோ we can set that. So for that you can use this command set terraform log. If you use tf-log path right the path which நம்ம இந்த வேரியபிள் செட் பண்ணணும். ஸோ இந்த டாட் ரெப்ரசன்ட் த கரண்ட் டைரக்டரி நம்ம எங்க இருக்கோமோ அங்கே கிரியேட் ஆகும். ஸோ வி ஆர் இன் விண்டோஸ் பெட்டர் வி கேன் ஹேவ் எ டிஎக்ஸ்டி ஃபைல். ஸோ நான் செட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இஃப் ஐ டூ எ பிளான் ரைட் டூ இட்ஸ் நாட் டூயிங் it's not getting the part. See, before so many logs கொடுத்தது when we set right it says what it adding trace to a particular it will say see இது நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஆர் ரைட் எவ்ரி திங் வில் பி இன் த ட்ரேஸ் லாக். இஃப் சி நம்ம டெராஃபார்ம் டாட் டிஎக்ஸ்டி பார்த்தோம் ரைட் இதுல யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த லாக்ஸ். ஸோ கன்சோல்ல நம்ம தேடுறது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலோ இல்ல ஒரு திங்ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ரைட். ஸோ இது ஒன் டைப். வெறும் எரர் மட்டும் வேணும்னா யூ கேன் சேஞ்ச் த பர்டிகுலர் வேரியபிள். இன்கேஸ் ஆஃப் நான் பிளான் பண்ணும்போதோ இல்லை அப்ளை பண்ணும்போதோ எரர் மட்டும் வந்தா அந்த டைம் மட்டும் யூ கேன் கிவ் மீ சொல்லி we can say I don't have the window. So debug we'll see இதுக்கு ஏத்த எவ்வளவு logs it will provide we'll go and see. You can use set yeah set tf log debug. இப்போ debug பண்ணிட்டா let me empty that file. இந்த file empty பண்றேன். So we don't want that. இப்போ பிளான் பண்ணா it will only keep debug. So limited things so you'll get. See if I go and check. See இதுலயே நமக்கு தெரியுது. So it's a debug. So அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இவ்வளோ லெஸ் நம்பர் ஆஃப் லாக் என்னென்ன திங்ஸ் எனி எரர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லாக் திங்ஸ் யூ கேன் கெட் இட். என்னென்ன வேணுமோ இன் கேஸ் ஆஃப் எனி பொட்டன்ஷியல் ஹார்ம்ஃபுல் சிச்சுவேஷன்லோ இல்லை இன்ஃபோ மெசேஜ்ல எரர் ஈவெண்ட்ஸ் எனி திங் இஃப் யூ ஹேவ் எரர் ரைட் தட் டைம் யூ கேன் செட் திஸ். நீங்க செட் பண்ணும்போது ஃபார் விண்டோஸ் யூ கேன் யூஸ் திஸ் செட். இந்த செட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will do only for this variable. In case if I go right
to next. If I go here, right? If I go here, right? If I do a Terraform plan, if I do a Terraform plan, right? I will get only the plan. See, I won't get anything, any error, any message, nothing. Yeah, we are using a temporary type. Temporary, we are giving a environment variable to this particular console மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கிறோம். In case if you want to set for the whole system, right, you have to follow this plan. You can go to edit system variables, environment variables போய் you can add a new variable. So என்ன type வேணுமோ அந்த variable use பண்ணிக்கலாம். Then next also you can set a path. Path in value you can set the path. எங்க நான் என்னோட log file நான் save பண்ணுமோ you can have the path there. So in case any நம்ம apply பண்ணும்போது plan பண்ணும்போது infra any errors வருதா this log will help us. என்ன எதனால any issuesனால you can able to get these logs. Okay, try to do all this thing and you can get an idea. Okay, okay, this is the one where we can go with the debug. Okay, okay, this is where you can do that. So one more thing, yeah. One more command I want to show you that this is a basic one. So Terraform, இப்போ நம்ம கிட்ட வச்சுக்கோங்களேன், if we have a, we are not good with what you say. இதே மாதிரி நம்ம கிட்ட we are not எப்படி சொல்றது indentation கரெக்டா இல்லைன்னா will this work? Yes, definitely it will work. It won't have any issues. If I do a Terraform plan, right, it will work. We don't have any issue. But the format is not looking good. And பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த format வந்து it seems to be a little awkward, right? And not much good readable, right? So இதை fix பண்றதுக்கு you have a command called Terraform FMT. FMT will do a format for you. See, if you run generally Terraform format in that particular place, என்னென்ன TF ஃபைல்ல format இருக்கோ இது எல்லாமே உங்களுக்காக fix பண்ணி it will give. Where is the plan file? Right? I didn't save the file. I didn't save the file. I'll do a save one. All right. Save பண்ணிட்டா if I run Terraform FMT, right? You could see now, right? Code became much easy readable, right? இது பெருசா இருக்க சின்ன கோடா இருந்தனால it is easy, right? If you go the longer run, right? Longer runல பெரிய கோடா இருந்து if it is not in a good format, you can make it as a much readable good format using this Terraform FMT. இப்போ 10 ஃபைல் இருக்கு உங்க ஃபோல்டர்ல. You want to do only for a one file you can mention the file name. எந்த ஃபைல் நேம் வேணுமோ அந்த ஃபைல் நேம். In case if there is a changes it will show. If not, it won't do anything. Okay. So this is the one command I wanted to show you. We completed with debugging. So import வந்து I'll tell you at last. Okay, I will tell you at last. Okay. இது மட்டும் நான் லாஸ்ட்ல சொல்றேன். ஏன்னா we wanted to do much things. அதனால I will go with last இது மட்டும். ஓகேவா? Import. So our next topic would be பாத்தீங்கன்னா target. டார்கெட்டோட திங்ஸ் என்ன அவசியம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு இதே போல ஒரு 100 ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 100 ரிசோர்ஸ் நம்ம வந்து we have something like 100 ரிசோர்ஸ் we have வச்சுக்கோங்க. ஸோ wanted to பர்டிகுலர்லி ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் நான் அப்ளை பண்ண போறேன். ஸோ ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் ஐ வில் பி ரிஃப்ரெஷிங்னா யூ கேன் டூ தட். ஏன் எல்லா டைமும் நம்ம அதே மாதிரி பண்ணணும் சொல்றோம்னா it makes number of API calls to AWS will be lesser. So இப்போ ஏற்கனவே இந்த 100 இங்க இருக்க ரிசோர்ஸ்ல ஒரு பாதி ரிசோர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அப்ளைட். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது வாட் வில் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இட் வில் டூ லைக் Terraform வந்து இட் வில் ரெஃப்ரெஷ் த ஸ்டேட்.
ஸ்டேட்டை வந்து செக் பண்ணும். நம்ம கிட்ட இருந்த ஸ்டேட் ஃபைலும் கரண்டா ரன் ஆகுற கான்ஃபிகரேஷன் ஒன்னான்னு செக் பண்ணும்போது வாட் எவர் இட் மே பி ரைட், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா கூட அந்த 50 கால்ஸுமே இட் வில் இட் த AWS, right? That time it became நீங்க நம்பர் ஆஃப் ஏபிஎஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருப்போம். நம்பர் ஆஃப் ஏபிஎஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக இட் வில் ஸ்லோ டவுன் இயர் ப்ராசஸிங், ரைட்? உங்களோட ஸ்லோ டவுன் பண்ணும். ஸோ டு அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ் வி கேன் டூ இட். பர்டிகுலராக இந்த ரிசோர்ஸ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதை ஆட் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் டு ரன் I want to run only this motto. மற்றதெல்லாம் ஏற்கனவே ரன் ஆயிருக்கு. I want to only add this particular thing. You can use this option hyphen target, then the resource name and the local name. The particular changes மட்டும் பண்ணு, மற்றதெல்லாம் பண்ணாதன்னு சொல்லி we can say. Let me say you that I first இதை நான் இது பண்ணிடுறேன். Then I will save. We'll go to demo. 20, right? 20. I will clear my screen. Terraform need பண்றேன். So I initiated. Now we'll apply. Okay, it got created. So என்னோட பக்கெட் வந்து it got created. ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணும், it got created. So next time இந்த particular receive instance நான் ஆட் பண்றேன் என்னோட சிஸ்டம்ல. So if I do a plan, right? இப்போ நான் பிளான் பண்றேன், not going to apply. I'll do a plan. What first thing it will do, right? See, it refreshing state. இப்போ கரண்ட் ஸ்டேட்டும் டிசைட் ஸ்டேட்டும் ஒன்னா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். செக் பண்ணும்போது இட் வில் டூ ஒன் ஏபிஐ கால் டு ஏடபிள்யூஎஸ் ப்ரொவைடரோட ஒரு ஏபிஐ கால். அந்த இட் பண்ணும்போது ஸோ யூவில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தான் ஒரு பர் மந்த் வந்து இத்தனை ஏபிஐஸ் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். யூ வில் ஹேவ் தட். ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம லைக் அப்ளை பண்ணும்போது இட் வில் ரெஃப்ரெஷ். சப்போஸ் இங்க நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் செக். இன்கேஸ் இப் யூ ஹேவ் 100 இல்ல 1000 ரிசோர்சஸ் இருக்குதுன்னா அந்த 1000 ரிசோர்சஸ் யூ வில் செக், ரைட்? அது பண்ணும்போது யூ வில் கெட் டைம் வேஸ்ட், ரைட்? டைம் வேஸ்ட், உங்களோட ஏபிஐ கால்ஸ் வேஸ்ட், உங்களோட லைக் சிஸ்டமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வில் டிகிரேட். ஸோ எவ்ரி திங் வில் தான், ரைட்? ஸோ பர்டிகுலரா இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன், இந்த ரிசோர்ஸ் மட்டும் நான் அப்ளை பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் கமெண்ட் Terraform apply or you can do a plan to. No worries. I think we can do a plan. Let me check whether we can do or not. See, target is not. We want to directly we can able to use it for play option only. So we'll try to do a apply. Particular apply கொடுத்தோம்னா okay. So இப்போ நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த particular resource மட்டும் it will create. It won't refresh your state. See, resource targeting in effect. You are correcting a plan with target option. Which represents, if you just go through this now, the particular things motto, it will do a thing. Okay. It's just giving a warning, but not error. Okay. So particular and the resource on the it's created. So why if the apply changes may be incomplete. It considering that மற்ற ரிசோர்ஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆகாம இருக்கு, அதனால இட்ஸ் ஸ்டேயிங் தட் இட் மே பி இன்கம்ப்ளீட். கிளிக் செக். பட் வி நோ பர்டிகுலரா இந்த ரிசோர்ஸ் மட்டும் தான் வி வாண்டட் டு ஆட். இந்த பர்டிகுலர் ஆட் பண்றதுனால வி கேன் ரன் வித் பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் கால் டார்கெட் கொடுத்து எந்த ரிசோர்ஸ் வேணுமோ அது மட்டும் வி கேன் பிரிங் இன் டு த Terraform ஸ்டேட் ஃபைல். இப்போ இதோட ஸ்டேட் ஃபைல் நீங்க போய் பார்த்தா கூட you could see app server, right? We can able to see that instance. என்ன instance create ஆயிருக்கோ அதோட instance we can able to see that. Even if you go there, we have one more bucket policy நம்ம create பண்ணிருந்தோம்ல bucket. See, அந்த அது கூட we can able to see from this file. So this is the option where you can say. இன்னும் இன்டர்வியூல கூட உங்களுக்கு கேட்பாங்க
பர்டிகுலரா ஒரு ரிசோர்ஸ் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணணும் வித் மை டெரஃபார்ம் ஃபைல்ல யூ கேன் சே தட் இந்த டார்கெட் ஆப்ஷன் வச்சு வி கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் தட் ஃபைல். ஓகேவா? இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? டார்கெட்ல. ஓகே, I'll take silence as no. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாத்தீங்கன்னா we can go taint. இந்த டெயின்ட் பார்த்துருக்கோம்ல, இல்ல இந்த டெயின்ட்டோட யூஸ் கேஸ் என்னன்னா, சப்போஸ் இந்த திங்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த பர்டிகுலரா ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கு, இந்த ரிசோர்ஸை வந்து பீப்புள் ஆர் டூயிங் மச் மேனுவல் சேஞ்சஸ், மேனுவல் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒன் இஸ் சேஞ்சிங் T2 மைக்ரோ டு M5 லார்ஜ், இல்லை வேற ஏதோ இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மாத்துறாங்கன்னா, பட் வி வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் இந்த பர்டிகுலர் திங் வந்து ஆல்வேஸ் ரீக்ரியேட்டட் when we apply a plan. இப்போ நம்ம பிளான் அப்ளை பண்ணும்போது எவ்ரி டைம் அப்ளை பண்ணும்போது இப்போ ஜென்ரலா என்ன நடக்கும்? ஐம் நாட் டூயிங் எனி திங். ஸோ we'll go directly. Before that, I'll delete this. Um, Let it get deleted. Instead of using as, we can go with the AP. And we have one. Okay. Let me go to the other demo. Get to a Terraform. It. Okay. So I'll do a Terraform apply. It will just create one EIP, right? ஒரே ஒரு ஏஐபி எலாஸ்டிக் ஐபி மட்டும் நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணும். Let it create. It will take much easier time. ஓகே, ஒரு ஏஐபி நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஏஐபி நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சு கிவ் பண்றேன். ஓகே, நோ ஏஐபி கொடுத்துக்கிறேன். லைக் பீப்புள் ஆர் சேஞ்சிங், வாண்டட் டு ஆட் சம் சேஞ்சஸ், மேனுவலா போய் இட் ரன்னிங், தே டூயிங் சம்திங் மேனுவலா இந்த ஏபி ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோல் வழியா தே டூயிங் சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு தேர் அப்ளைங் இட். ஸோ பட் வி வாண்ட் இது வந்து எவ்ரி டைம் இது அப்ளை பண்ணும்போது இட் ஷுட் கிரியேட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் மட்டும். எவ்ரி டைம் ஐ அப்ளை மை என்டையர் கான்ஃபிக் ஃபைல், இட் ஷுட் டெலீட் அண்ட் ரீக்ரியேட் த நியூ ரிசோர்ஸ் சொல்லி நம்ம சொல்றதுக்கு தட் டைம் வி கேன் யூஸ் திஸ் taint command. So taint before older versionல taint பாத்தீங்கன்னா we can directly use Terraform taint ன்னு கொடுத்து we can do that. In latest version it was get அந்த taint ன்னு ஒரு command deprecate ஆயிடுச்சு. For that they given replace ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. So if I want to use this, right, I want to use Terraform hyphen replace with the resource name. We know the resource name is AWS EIP, then the resource local name. So இதை நம்ம கொடுத்து அப்ளை பண்ணோம்னா this will become tainted. I'll show you that. So I'll be using this. Sorry. Yeah, apply. You have to use play. I'll give as.
ஸோ இதை நான் டெயின் பண்ணிட்டேன், ரைட்? டெயின் பண்ணிட்டேன். இது எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா, ஒரு ரிசோர்ஸ் டெயின்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்ட்டு, யூ கேன் கோ டு தட் பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ். தேர் வில் பி a status called tainted somewhere. Right now, so I used it, right? Then I use பண்ணிட்டேன். If I then again I do a Terraform plan, right? If I do a Terraform apply, it will do a one add, one destroy. It will do. It will do. Why it's not doing it? It will become a tainted somewhere. Let me check. Let me check why it's not showing. Not this. So we have to use Terraform apply. Please go right. There, second, we see. When you do a replay, right, it will take taking example. Actually, it will take, but it's not getting tainted. Forcefully replace நடக்குது. Let me pause it. I think we can't use Terraform page. Let me try that. I think we can't use taint command. Okay, you can use taint. It got tainted, right? So next time இது apply பண்ணும்போது இதே ஃபைல நம்ம apply பண்ணோம்னா it will get, if you go to the Terraform status, right? இந்த state file பாத்தீங்கன்னா it will say somewhere it is tainted. See, the status பாத்தீங்கன்னா it's got tainted. So it means next time when we do a apply, right? Apply பண்ணும்போது it will recreate that particular resource. Every time இப்போ resource வந்து taintedனு மார்க் பண்ணிடுச்சுன்னா, see, it is getting replaced. Is tainted, so must be replaced. So, want to what? Want to destroy. So, இது ஏன்னா ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்டிகுலரா மேனுவல் சேஞ்சஸ் நிறைய நடக்குது அண்ட் வி டோன்ட் வாண்ட் தட் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் எவ்ரி டைம். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணும்போது வி கேன் இக்னோர் தட் சேஞ்சஸ்னா வி கேன் தட் டைம் யூஸ் டெயின். ஒரு பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் மட்டும் டெயின் பண்ணிட்டு எவ்ரி டைம் வி கேன் வென் வி ஆர் அப்ளைங் இட், ரைட், அந்த டைம் வி கேன் யூஸ் திஸ் திங் டு கிரியேட் தட். ஓகே, ரிசோர்ஸ் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் பேஸ்ல இருந்து. லெட் மீ அப்ளை தட். I use this command, Terraform taint. Okay. So if you want to do untaint, right? Untaint பண்ணணும்னா you can use
Terraform, untainted. Currently, if taint panela, if in case if it is tainted, right, you can taint, tainted, then you can use untainted to remove from the tainted status. Okay. So at the time you can use that particular source motto in taint wanted to recreate every time you can use this command. Okay. So that is the use case of taint. Saving. Then modules. Models பார்த்தீங்கன்னா like it is easy for us to do. எப்படின்னா ஒரு மாடல்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும்னா இது இந்த EKS model it will create so much things. Keep it as a backup. Okay. ஸோ ஒரு மாடுல்ஸ்னா என்னன்னா ஏற்கனவே ப்ரீ டிஃபைன் கோடு இருக்கும் அந்த கோடை வந்து we can take it and we can customize it. கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு we can use it our own. சப்போஸ் இப்போ நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணேன்னா ஐ கேன் ரைட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் என்னென்ன இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் இன்ஸ்டன்ஸ் சைஸ் ரூட் வால்யூம்னா என்ன செக்யூரிட்டி குரூப்னா என்ன VPC இருந்தா we can write it from default பேசிக்ஸ்ல இருந்து we can write that. எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் ஏற்கனவே ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணி மாடல்ஸ்ல இருந்து if I want to do things right I can do that. So how to do that now? You can go to AWS Terraform models, right? If you go right, there is yeah, 56 models. You can use anything in case if you want to create a bucket, right? See, with only three things, you can able to create your things. அதுல என்னென்ன வேணுமோ so you just go through this readme file. In case if you want to add something to that, right, you can add that. So we'll go with our EC2. That is would be easy for us. See, இப்போ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா ஐ ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் மாடல் ஆட் பண்ணிட்டு ஐ எம் சேவிங் திஸ் இயர். If I go, ஸோ நீங்க ஒரு வாட்டி இந்த மாடல் ஆட் பண்றீங்கன்னா யூ ஹவ் டு டூ இன் இட். ஏன்னா இதோட திங்ஸ் வந்து வாட் எவர் திஸ் திங்ஸ் இட் ரிக்வயர் ரைட் இட் வில் டவுன்லோட் தோஸ் ரிக்வயர்ட் திங்ஸ். சி இஃப் ஐ டூ இட் Terraform in it, right? See, before that we couldn't see this initializing models. இப்போ பாத்தீங்கன்னா we can see this. If you go to your console, உங்களோட கோட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா we are in model, right? If you go this dot Terraform, there will be a folder called models. Models போனீங்கன்னா like EC2 before EKS I added, so it downloaded that one. Okay. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணது EC2 instance. EC2 instanceல what are the things that it added? So எல்லாமே it will show us. Oh, என்னென்ன வேணும் like everything. If you want, it will be like big thing to understand the models எப்படி understand பண்றது. It will be like big one. Like they use different configurations all நிறைய இருக்கிறதுனால just go with பேசிக்ஸ்ல ஒரு மாடல்ஸ்ல ஏற்கனவே ப்ரீ டிஃபைன்டா இருக்கு. ஸோ we can take that and we can have a infra from that. So if I wanted right Terraform play right ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன் or I can go with apply. See, it's reading. இது by default what it's giving ஒரு EMI கொடுக்குது. Then it gives T3 micro. By default இதுதான் கொடுக்குது promote, but I don't require this AMI and this type of insurance type எனக்கு வேணும்னா you can change that. How to change that? You can go with your code itself. உங்க main.tf you have a code, right? The module.instance you can have a change. So we want to use a different AMI. So I want to use this particular AMI T0. The AMI தான் நான் யூஸ் பண்ணணும்னா you can use it. Then in case if you want to use your different types of instance, right? I want to use
T2 last. I want to use T2 last. இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணணும்னா you can add that. So நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். Then I will try to play. This time it will be whatever things that you require, right? See, நம்ம instance type T2 large வேணும்னு சொன்னோம். It took that. Whatever AMI வேணுமோ we can do that. So பேசிக்கா ஒரு மாடல்ஸ் வச்சுட்டு we can customize it. நம்மளுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்டோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி we can do that. So for that we should go through this things. In case if you want to do a monitoring இல்ல particular இந்த VPC-ல தான் எனக்கு create ஆகணும்னா you can mention those VPC ID and you can mention the tag, என்ன tag வேணுமோ. So you can set that. இதே in case of multiple instance நம்ம for eachல நம்ம பார்த்தோம், right? So here we are using two set command கொடுத்து we create a three instance for us. In this particular VPC-ல it will create three instance. So in case if you want to create a spot instance, you can create that spot instance. அதோட examples கொடுத்திருக்காங்க. You just go through that. என்னென்ன வேணுமோ you can go through that. Also, இந்த particular modules-ல எத்தனை resource இருக்கு. So you can see all this here itself. என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So it uses EIP யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, instance profile யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Like if you want, you can go through this main.ts மாடல்ஸ்குள்ள இருக்க EC2 instance-குள்ள இருக்க இது போனீங்கன்னா you can able to find all those things. So it will be a package. ஒரு பேக்கேஜா கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ you can get customized from that. இந்த customized thingsல இருந்து you can get it. So what are the things நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க? சப்போஸ் இப்ப நான் VPC யூஸ் பண்ற போல இல்லைன்னா என்னோட பர்டிகுலர் கீ வந்து யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ண போறேன்னா what to use? It should use be like a string value. If a launch template நான் மாத்த போறேன்னா it should have a string. Or in case if you want to have this, right, VPC, right, VPC or subnets, right? If you want to use subnet, right, you have to use string. So அதே போல tag வேணும்னா you know that tag will be in string format, right? So அது என்ன format யூஸ் பண்ண போறோமோ it will give all things complete availability ஓட things கொடுக்கும். Then output என்னென்ன output எல்லாம் கிடைக்கும். So if I try to apply, not this is too much big. I don't want this. I'll go with T3, not T2, small. Okay. So just I'm creating. இப்ப will do. So I'll be creating a or small T2 instance create பண்றேன். So we know it is T2 dot small மட்டும் தான் நம்ம create பண்ண போறோம். See, it's got created. இதோட ஸ்டேட் ஃபைல் போய் பார்த்தீங்கன்னா you have outputs. Outputs வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி we not given anything, right? So என்னென்ன output இந்த module நம்மளுக்கு கொடுப்போம்னா you can see என்னென்ன output வேணுமோ we can get from that list. AMI வேணும்னா we can get its AMI value or whatever the things that we write. We require, right? Private IP வேணும்னா private IP எடுத்துக்கலாம். If you want public DNS னா you can get public DNS எடுத்துக்கலாம். Public IP வேணும்னா you can get it, right? You know that, right? How to write those things. It's not, I'll show you. Go to your main.ts. You can use the output. Name and I'll go with the IP. So how to use that? So you have to use model in a model name, then the public IP. If you use that, right? If I apply, right?
It will check. ஏன்னா ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும். So it won't do anything. See, only one thing. My என்னோட public IP, I got it. So you can use like that. Okay, வா? So this is the one way. Why I add this EKS model நான் ஏன் வச்சிருக்கேன்னா, so by default, okay, I'll show you. Where is, so okay, by default, if I copy this, right, copy பண்ணிட்டு, if I started to run this எனக்கு இந்த model வேணும்னு சொல்லி, if I doing it right, so I'm adding a new model. If I directly plan, right, apply, right, or plan anything, right, I will get an error. ஏன்னா we want to do a reconfigure பண்ணேன்னா we are adding a new models, right? The model should be downloaded, right? So for that you have to use Terraform init again. You have to use reconfigure in the sense it will re-download the plugin for your EKS என்னென்ன plugin வேணுமோ it will download that plugin for you. Okay, it got plan. If we do a Terraform plan, right, I will get an error. ஏன் error வரும்னா we need to specify some variables to them, some values to them. See, I'm getting error. See, என்ன சொல்லுது? Subnet IDs I want. I don't have any subnet IDs. So we need to provide those basic details. என்ன subnetல நம்ம create பண்ணோம். So those things we have to mention. So I'm mentioning here. What I'm mentioning here, right? What I'm mentioning here, right? என்னோட கிளஸ்டர் நேம், நான் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணா என்னோட கிளஸ்டர் நேம்ல இருக்கணும். பட் என்ன வெர்ஷன்ஸ்ல மை இகேஎஸ் கிளஸ்டர். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் கிவன் இந்த ரெண்டு வேரியபிள் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் கிரியேட் a random நேம். அந்த கிளஸ்டர் வெர்ஷன் would be a latest n-1. இப்போ 31 இருக்குன்னா இட் வில் கிரியேட் a cluster for us with 30. So we have to give a cluster. Then you have to give a VPC ID. என்ன VPC ஐடியில் it should create my cluster. Then in the subnet ID, இந்த ரெண்டு தான் கொடுத்த போதும். These are the other things. These are the other things. You can give or not. It's your wish. So I'm just giving these things. I do a plan. I won't get any error. See, I didn't get any error. So பழைய configure it's getting destroyed. This one, you can ignore this, destroy. See, there is 26 things to add. If I do right, it will add. What I added extra, நான் என்ன extra add, என்னோட மேனேஜ் குரூப்போட இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் வந்து T3 மீடியமா தான் இருக்கும். That I'm mentioning minimum maximum desired size. So initially it should have 3. If no traffic எது இல்லைன்னா it can go to 2. If it is high number of traffic it can go to 5. Then I'm just giving a tax. என்னோட நோட் குரூப் என்ன நேம்ல இருக்கணும் சொல்லி I'm just giving. இப்போ நம்ம நோட் குரூப் கிரியேட் பண்ணோம்னா it will create as instance, right? அந்த instance என்ன நேம்ல இருக்கும்ட்டு we can specify that. So these are the additional details that you can specify here. So in case if you not specified also, it will create. By default, it will create 2 instances for you, 2 nodes for you. If you go somewhere, it will say that 2 nodes. இது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு, ஒரு கிளஸ்டரை நம்ம ஈஸியா கிரியேட் பண்றது இருக்கு. இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ எ மேனுவல் திங், ரைட், ஒரு கிளஸ்டரை நீங்க மேனுவலா எழுதுறோம்னா in case if you want to write cluster from the manual, right? I think I write somewhere. Not sure where it was. Means for instance, I have somewhere. Not sure.
Yeah. See, if I want to write, I have to create a role. So role create பண்ணணும். Then அதுக்கேற்ற resource policies நான் attach பண்ணணும். Then I want to create a node group backend create பண்ணணும். எத்தனை things வேணுமோ I have to mention here. See, என்ன type, என்ன key, where is my security group. So yeah, I have to write from scratch. So it will be like art for me, right? So நிறைய இவ்வளோ எழுதணுமா? So for that, right, I think Google main.ts and I will be calling that resource. Yeah. So I have to write so much things. இவ்வளோ எழுதணுமா? So it is for customize. இப்போ நீங்களே எழுதணும்னா we have to write it from scratch. Otherwise, if you want to from template, ஒரு templateல இருந்து அந்த template எடுத்துக்கிட்டு whatever things that we require, we can write. So how much இவ்வளோ பெரிய codeல இருந்து we are making to write it in a simpler way. So that is where the models can help. So model வந்து it will make your code look smaller, then it is easy for us to adapt. என்ன வேணுமோ அது we can take it. So அதை எப்படி நம்ம வேணும்னா you just go through the documentationல you have like inputs, right? என்னென்ன inputs எடுத்துக்கோ, like what that does in the description. So everything is there, whatever things that you require. So it's like an add-on. நீங்க அந்த கிளஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க, லைக் அந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஸோ வாட் எவர் ஐ வாண்ட் கிளஸ்டர் நேம். ஸோ கிளஸ்டர் நேம் வில் டேக் அஸ் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ. நீங்க கிளஸ்டர் நேம் கொடுத்துக்கலாம். தென் இஃப் யூ வாண்ட் கிளஸ்டர் செக்யூரிட்டி குரூப், என்ன குரூப் எடுத்துக்கிறோமோ யூ கேன் மென்ஷன் திஸ் தோஸ் லேஸ். பை டிஃபால்ட் இட் மீன்ஸ் இட் டேக்ஸ் map. If it is have sorry, default or nothing, it will take it will take as a list, I believe. So you can go and you can take if you want this, right? This will take like boolean value. So by default, என்ன value எடுத்துக்குமோ it will give. If you use that option, by default, if you not passed any value, it will take that value. Any IP address மாத்தணுமா இல்ல cluster tags மாத்தணுமா, you can have everything. See, by default it takes map. Map means key and value pair எடுத்துக்கோ. Then cluster version. See, description major minor version to use for eCase cluster. For இதுக்கு example கொடுக்குது. In case if you want to use 1.30, right, you can change 1.3.0. Okay, அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So there are multiple options what you can use with this cluster. In case இதெல்லாமே add on. So இதெல்லாமே உங்களுக்கு வேணும்னா you can use that. So இதுலயே they have given examples. How can you use, if you go read me, right? Read me once, it will give you excellent documentation. So என்னென்ன பண்ண போறோம். So what is that node tool, எல்லாமே வந்து we can give. See, so எல்லா அந்த thing இருக்கு. Even in case if you want to write outputs, right? Output எழுதுறது கூட it gives என்னென்ன output it will give. If you use this model, these are my outputs. இதெல்லாமே I can able to give you as output. உங்களுக்கு வேணும்னா you can pass it in output and you can get the values. I don't want to create this cluster. It will take more than 30 minutes and it will occupy my entire cluster. So here it will create a லாக் ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். லாக் ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ கான்ட் ஏபிள் டு do until or it might state file get corrupted. So you just try yourself. I'll giving this code, try பண்ணுங்க and see. Okay, this is the way that models, இதே the models are இருக்கா. இப்போ they are for different models, they are like Terraform provides. So நீங்க ஒரு models யூஸ் பண்ணா கூட you have to make sure that you are doing a you are getting a correct models. எப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணணும்னா you go to here, right? So if you want to use it, always make sure that you select part. So if I go AWS, right? So இது எல்லாமே partners வந்து கொடுத்திருக்கிறதுனால, so I can directly I can take. Maybe you can go and check, right? See, I think this is not managed by AWS, I believe. You check. Also, இங்க models நீங்க பார்க்கணும்னா it's verified, right? You could see, right? எத்தனை டவுன்லோட்ஸ் ஓவரால் நடந்திருக்கு. இட் மேக்கிங் லைக் பீப்புள் ஆர் யூசிங் மல்டிபிள் யூஸ் கேஸ் ஆஃப் திஸ், ரைட்? இதோட கிட்டப் கூட நீ ஐ திங்க் யூ கேன் ஷோ யூ கேன் ஷோ லைக் நீங்க அதோட கிட்டப்ல இருக்க அந்த மெயின் டாட் நம்ம மாடியூல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணா வி ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஃபைல், ரைட்? இந்த டாட் டெராஃபார்ம் மாடியூல்ஸ்ல
Here also you can see, right? அதுல என்ன இருக்குன்னு you can able to see. The main thing, what it have, right? So what are the things that it have? Everything you can able to see in the GitHub itself. இந்த மாடலோட கூட கம்ப்ளீட்டா நீங்க பார்க்கலாம். நீங்களே ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணணும்னா the main thing you should have this 5 folders. கண்டிப்பா இந்த 5 folders you have to have that. Okay. Make sure that when you are using a modules, right, it is like originally managed by AWS. There are much other providers also will do. If you take that, I will use the partner one also will be AWS. Like some modules are there, it is not handled or directly by the providers. So yeah, you could see, right? This is not, I think, this is not managed by AWS. See, modules is managed by someone called hosted. So if you are wanted to try this, right, make sure that code is secure. You are not sharing your information back to them. So அதனால நீங்க ஒரு மாடல்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது வெரிஃபைட் பை AWS இல்ல ஹேஷிகாக்கோட வெரிஃபைட் மாடல்ஸ் மட்டும்தான் you have to use it from your project or in your systems. ஓகேவா? So there is the one. There are multiple models. உங்களுக்கு என்ன மாடல்ஸ் வருமோ you just can go through that and you can use that. Okay, in your code. Okay. இதுல any doubt இருக்கா உங்களுக்கு? Okay, I'll take silence as no. I need to give time to practice, right? So just I'm giving time. Then next topic பாத்தீங்கன்னா provisioner. Provisionerல three types of provisioner we have. என்னென்ன type provisioner பாத்தீங்கன்னா we have three things. We have three provisioner. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா local provisioner. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா remote and file. மூணு type of provisioner இருக்கு. What this doனா wherever our code resides, we want to do some configuration or some changes or wanted to create a dynamic file or things. So we want to do what wherever நம்ம code reside ஆகுதோ அங்கே we want to do that time we can use this local provisioner. Local provisioner we can use. So it will do a local இது பேஸ் பண்ணி இந்த ஒரு திங்ஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண சொல்றோமோ இது பண்ண போறோமோ சொல்ல போறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா ரிமோட். நேம்லே தெரியுது இட் டூ ஃப்ரம் ரிமோட். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். இந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் சம் பேக்கேஜஸை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்றோம். ஸோ அந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு we can use this remote provisioner. So இந்த remote provisioner வழியா we can pass some command. So I wanted to install nginx. So I can pass remote provisionerல I can pass this as a package pass பண்ணி nginx I can pass. Then I can install those package. ஒரு பேக்கேஜ் தான் உங்களால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமா? இல்லை, you can do multiple things. Funny, we can install whenever it's getting provision. That time itself we can get provision. Then file provision. In case இப்போ ஒரு instance create பண்ணிட்டு you want to copy some scripts from local to copy ஒரு scripts file வந்து scriptோ இல்லை ஒரு batch file you want to get copied to that created instance. That time you can use this to copy in created instance. And the created instance we can copy that. So how we can see, we'll see that. So first thing local provisioner. So I'm going to the code. See, இது நார்மல், லைக் we know this is normal ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். இது வந்து டேக் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் லோக்கல் ப்ரொவிஷனர், ரைட், ஐ ஹாவ் டு யூஸ் ப்ரொவிஷனர் ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். தென் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் திஸ் லோக்கல் எக்ஸாக்ட் த சேம் திங். யூ ஷுட் நாட் டூ a different one. So what I'm doing, right, இங்க நான் கமாண்ட் பாஸ் பண்றேன், echo
instance, then self ID. Self ID, it will get the instance ID. என்னோட instance ID-ய created successfully ன்னு சொல்லிட்டு இந்த மெசேஜோட இந்த instant dot textல எனக்கு create பண்ணு. It means when I run a command, I will get like this. இந்த மாதிரி ஒரு file it will create. இந்த file எங்க யூஸ் ஆகும்னா, இப்போ suppose I want IPs. There is no file. So self.ip. So we know என்னென்ன attribute எடுத்துக்கோ. We know that if you want public, right? I think you can use public IP, I believe. So public IP மட்டும் வேணும்னா you can use that and you can get that public IP to that instance list. இதே நம்ம ஒரு 100 உங்களுக்கு ஒரு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 100 instance create பண்ணணும். அந்த 100 instanceல you have to do a config change. Config change with help of Ansible வழியா பண்ணணும்னா that time you can use this local X. Local Xல வழியா நீ create பண்ண instance ஓட IP list you can get it. So you can get it and that file வந்து Ansible வழியா you can pass that file and you can create that. So in instance in the config change you can write the playbook according to that and you can do. So here I do, right? What I do, just only the instance ID what I'm grabbing it. So I'll go backwards, cd remove 23 local provisioner. I'll clean the screen. I'll do a Terraform init. It's already initialized. Let me do a Terraform flag. It's do a normal thing. It's not showing any local executioner. I'm gonna run எதுவுமே உங்களுக்கு காட்டல. When you apply, right? See, it says, right? Local executioner. என்ன நம்ம command கொடுத்தோமோ அந்த command it created. If we go and check our code, right, we could see that instance is created. இதை நம்ம வேணும்னா you can check it from the console. So if I go to check EC2, see, it says TF, right? 298 to TF, right? So 298 2F. So இதே மாதிரி உங்களுக்கு IP வேணும்னா you can get it from the list of block. என்ன வேணுமோ you can get it. That இதுதான் இதோட use case, local provision. If you want to do something that wanted where your Terraform code reside ஆகுதோ அதை base பண்ணி you can process that. Okay. So I don't know. Let's try this. Yes. So remote provisioner, local provisioner we done. Remote provisioner பார்த்தீங்கன்னா, so நான் சொன்ன மாதிரி in case if you want to run any things, right, that time we have to use that. So நீங்க remote provisioner யூஸ் பண்றீங்கன்னா you definitely need to mention this connection block. ஏன்னா நம்ம remote host ஓட communicate ஆக போறோம். It means we have to provide a SSH கொடுக்குறோம். Make sure that இது வந்து லினக்ஸோட ஏஎம்ஐயா பார்த்துக்கோங்க. Then we need to mention SSH. In case if it is Ubuntu, we have to mention the Ubuntu user, then PEM key. நம்மளோட PEM key we have to pass. So we have to pass where we keep, right? And the PEM key we have to pass. Then the host.
என்ன version means it will take the public IP. See, நம்ம remote local provisionerல we took, right? Self.id, right? Here I'm taking self.public_IP. It means it will log into the system and you will do. Promote this Linux system. In case if I use the Windows, right, for that what to do? For that you have to use instead of SSH, you have to use WinRM, I believe. WinRM use பண்ணி you can go to that. What I'm doing, right? இங்க வந்து நான் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்றேன். Then I wanted to can use and I can use try to install Nginx. Nginx வழியா this command I'll be passing, like how to pass in line. Then whatever the commands that you want to do that. Before that, we have to have our PEM key. Our get a PEM key illa. So let me create a PEM key, or I can that PEM key in the particular path. Testing of PEM key which you provide. Testing of PEM right. I can do, okay. So I want to use this testing PEM here, right? So I can directly also wanted to make sure that with the Linux and Terila, you try to get that. But it's still okay. Where is the email? Or I can get from your book nowadays. Okay, file save and we have the testing PEM, self public code. Then also I'll have one more thing. I'll have one more output block. I want to get public IP. I want public IP. So I'll get the public IP. Save pandra. I'm going to directly do so. I'll do a Terraform minute. What then I'll do a Terraform plan. So a plan directly up to. I'll do a Terra plan apply. Let it create. See, it's trying to remote exit. Once this is created, it will do. It's connecting to via SSH.
Okay. I never mentioned key name. Okay. இங்க நான் key name மென்ஷன் பண்ணல. So it will throw an error. I have to mention that key name, right? இந்த key தான் யூஸ் பண்ண சொல்லி I didn't mention. Okay. It will throw an error. Maybe why we need to wait, we can stop the operation. I'll try to apply. என்னென்ன ரிசோர்ஸ்ல கிரியேட் ஆயிருக்கோ it will destroy and it will recreate. சேவ் பண்ணனா key name will get testing. Yeah. This time it will create, I believe. I think instance is created. We get the IP, right? See, go and see, right? 54, right? 54152 161, right? It's getting created. It's checking. It should create it, right? I think maybe something other. Mhm. There is no error in the code. Maybe we have to do it by technique. Mhm. This 54, right? I'll try to connect. Maybe that key is not taking, I believe. Maybe that's why it's not able to do.
I think you name. Make sure that the key இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். We need to make sure that yeah, we have that key. We have that key. No, it's not taking next time. Won't take that much time. Getting somewhere. We have instance network. It is getting created with the key pair. Maybe we can mention a security group. Default group it's not allowed in 2213. Okay. You can mention a security group. Let me go on. It got timed out. Maybe one thing we can do test one. We can add a security group. And the security group la, maybe it doesn't take that value. So we'll go with okay. We can directly get a security group. The security group எடுப்போம். We know something four, right? Four is all value open பண்ணிருக்கா. Yeah, right. So I'll taking this security group. So where is our code? Remote provisioner. Yeah. Yeah. Name.tf la can have this security group. So security group kandipa we have to pass it in list and just try that we can see maybe 24 Terraform. Okay, it will have a log file. We'll ignore that and create a new one. So even we got product security group. Line 3 AWS instance example. We have to wait until this gets extract. It got extract. Value connecting. T1. We are passing value, right? Invalid parameter. We'll see what it will properly. Okay.
Monthly rate. Oh, you have to pass this VPC security group IDs. Okay. இப்ப பார்க்க முடியுதா? We could see, right? It got connected. So நம்ம security group நம்ம கொடுக்கல. Maybe that default SS22, right? அந்த traffic நம்ம enable பண்ணாதனால it got it's not got connected. இப்ப with the help of things what we watched, right? It got connected and is now doing the installation. என்ன software வேணுமோ it getting installed. Okay. Let it run. See, நம்ம கொடுத்த packages it got updated. Then Nginx install ஆகுது. Nginx ஓட default things என்னென்ன வேணுமோ it getting installed. It getting installed. Could see the outputs, right? பார்த்துட்டு it got public IP. அதோட public IP கிடைக்குது. If you want to verify it is working, right? You can directly go and hit. We'll get at Nginx default page 80 page. We'll get that 80 இருக்கா? HTTPS இருக்கு. HTTPS no worries. So or you can do curl, but இங்க இருந்து ஒர்க் ஆகாது curl. Not shapered. Okay, fine. Maybe say to fine. Okay, okay. ஏன் ஒர்க் ஆகலைன்னா we didn't start the service. You have to start that service manually. So you can use one more sudo. I have to pass system start and enable Nginx. நான் இதை கொடுக்கல. I do. Let's see. என்ன பண்ணது உங்களுக்கு? See, whatever I do, it won't again run the remote executioner. What it will do, right? It only run when the instance is created. So இந்த கோடை நான் செக் இன் பண்றேன். Try to run. நீங்க இதை enable பண்ணீங்கன்னா it will create you for us. Or we can go and we could see that instance. What is the instance IP? 238, right? Or this one. This,
Say run with two, right? It will say that it got enabled and installed. இப்போ நான் செக் பண்ணனா it will work. See, I didn't enable. Also, நம்ம இன்னொன்னு கொடுத்துருந்தோம். Hello from Terraform. இந்த particular placeல அந்த text file இருக்கான்னு we'll see that. Go, copy, cd, paste. Sorry, cat, right? See, on particular file kuda we can able to see that, right? So this is the way that you can use this remote ignition to install your software in the created instance. Okay. Then adle file permission I have given one more. If the same thing, what we'll do, right? Particular இப்போ இந்த setup.sh ன்னு நான் என்கிட்ட எதனா ஒரு ஃபைல் இருந்ததுன்னா இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு வந்து இட் வில் மூவ் அப். ஓகேவா? இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் 2 வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க and let me know. ஓகே. ஸோ ஐ கேன் ஸ்டாப் கிளாஸ் இயர். இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸ்ல எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா? பிரமோத், இப்போ ரிமோட் ப்ரொவிஷனர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, லைக் அது வந்துட்டு ஒரு புதுசாக கிரியேட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸில் வந்துட்டு நம்ம சொல்கிற பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு தானே. ஆமா. அதுக்கு பதிலாக நம்ம லைக் யூசர் டேட்டாலே ஸ்கிரிப்டாக கொடுத்தாலும் அது பண்ணும்ல. லைக் ஏன் இந்த மெத்தடில் நம்ம வந்துட்டு பண்ணணும்? There is one more method. நீங்க இது மட்டும் தான் பண்ணணும்ட்டு இல்லை. If you want to move some file or if you want to initialize some scripts மட்டும் மூவ் பண்ணணும்னா இல்ல you want to do some configuration changeனா that time there is an option, one more option. இப்போ for you're doing AWS you have a user data script இருக்கு. I'm not sure about Azure. Azureல you can able to pass that user data. I'm not sure. Is that possible? Someone who works with Azure or GCP. நீங்க GCP ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா ராகேஷ்? கரெக்டா? ஆமாம். GCP ல do you have like user data அதே போல எதனா இருக்கா? I haven't tried that, but இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். Okay, maybe some providers it doesn't add, right? So at that time it would be a little complicated, right? So for that they have separate things. So where in the cloud இருந்தாலும் okay, or even if you are in a ஆன் ப்ரம்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னாச்சும் சரி, யூ கேன் ட்ரை திஸ் மெத்தட், ரைட்? டெராஃபார்ம் வெறும் கிளவுடுக்கு மட்டும் தான் கிடையாது, ஈவன் ஃபார் ஆன் ப்ரம்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம் கிரியேஷன் ஆர் சம் மெயின்டெனன்ஸ், ரைட், அது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் டெராஃபார்ம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ரெக்குவயர்மெண்ட், அந்த டைம் யூசர் டேட்டா இல்லைன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஸ்கிரிப்ட். யூசர் டேட்டால கூட வாட் வில் டூ ரன் அஸ் லைக் ஸ்கிரிப்டாவும் கொடுக்கலாம், இல்லை ஃபைலாவும் நீங்க பாஸ் பண்ணி யூ கேன் ரன் தோஸ் திங், ரைட்? த சேம் திங் ரிமோட் ப்ரொவிஷனர், தட்ஸ் அவ்வளவுதான். The same, ஓகே. both are same thing, but எது like feasible they can take that. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ மாடியூல்ஸில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கும்போது லைக் மாடியூல்ஸ் இப்போ ஒரு ஈஸி டு சர்வீஸ் Okay. மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோன்னா அது ஒரு டிஃபால்ட் ஏஎம்ஐ எடுத்துக்குது. நம்ம ஏஎம்ஐ கொடுக்கலன்னா அதுவே வந்துட்டு ஒரு டிஃபால்ட் ஏஎம்ஐ எடுத்து கிரியேட் பண்ணுது இல்லை? ஆமா, கரெக்ட். இப்போ இந்த ஏஎம்ஐ வந்துட்டு ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக்காக மாறும்ல. ஸோ இப்போ மாடியூல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம எந்த ரீஜனில் இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி டிசைட் பண்ணுது? யூ கேன் ஹேவ், நீங்க இன்னொன்னு கூட நீங்க ரீஜன் கூட ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் ரீஜன் நீங்க கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாட் டெராஃபார்ம் வில் டூ, ரைட்? நான் இங்க ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தேன், ரைட்? ஓகே. ஸோ இங்க நான் டிஃபால்ட்டா என்ன ரீஜன் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கணும், it will go with that particular region. In case if you want a region specific, you want to create a different region, you can add one more variable called region. அது லைக் அது புரியுது. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, லைக் நம்ம மாடியூல்ஸை வந்து நம்ம எதுவுமே ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணலை, லைக் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை, ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் பிளெயினாக மாடியூல் சோர்ஸ் வெர்ஷன் அது மட்டும் தான் கொடுக்குறோம், வேற எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அதில் ஒரு ஏஎம்ஐ டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு மாடியூலில் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு வருது இல்லை? எப்படி எடுத்துக்கோனா இட் வில் ரெப் த ஏஎம்ஐ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரீஜன். இப்ப ரீஜனே நம்ம என்கிட்ட யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன்னு இருக்குல்ல, இஃப் இட் டசன்ட் கிவ் எனிதிங் ஆல்சோ இந்த ஏஎம்ஐ வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து என்னோட டெராஃபார்ம் பேக் எண்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு இட் வில் கிரியேட் அன் இமேஜ் ஃப்ரம் எனி டிஃபால்ட் ஏஎம்ஐ ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் ரீஜன்ல இருந்து தான் உனக்கு கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, அப்போ நம்ம கான்ஃபிகரில் யூஸ் பண்ண ரீஜென்ட்டை வச்சு தான் வந்துட்டு மாடியூல் அந்த பிளகின்ஸ் வந்து லைக் டவுன்லோட் ஆகிக்குது, கரெக்டா? ஆமா, கரெக்ட். இன் கேஸ் இஃப் யூ wanted to have a different EMI வேணும்னா you can opt for the region.
ரீஜனா கொடுக்கலாம், இல்லைனா யூ கேன் ஹேவ் a provider file. Provider file, AWS provider file, you can mention a region. எந்த region வேணுமோ அந்த regionக்கு it will take that. Okay. ஓகே ப்ரோ. யா அது புரிஞ்சு. யா தேங்க் யூ. ஓகே. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா லைக் கோயிங் நம்ம நிறைய கிளாஸ்ல பார்த்தோம்னா வி நெவர் ஸ்பெசிஃபைட் மெயின் டாட் டிஎஃப்ல ஏடபிள்யூஎஸ் ப்ரொவைடரை பண்ணவே மாட்டோம். ஏன் பண்ணலைன்னா பை டிஃபால்ட்டா வேர் எவர் அவர் ஏடபிள்யூஎஸ் கீ கெட் கான்ஃபிகர்ட் ரைட், டெராஃபார்ம் வந்து இட் வில் லுக் தட் பிளேஸ். ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல செகண்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். டெராஃபார்ம் வந்து இட் டைரக்ட்லி கோ டு தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ். என்ன பிளேஸ்னா நம்மளோட user directory போகும். So my user directory is here, right? It will go to my user directory and my place, Ravi promote, and it will go and look for this file. In the files, it will look. So whatever it has, right, in the config file it has, right? Whatever it has in this config file, right? It will take that value as a default region. See, so number ஏற்கனவே mentioning it as a default one, right? So in the default region, it will pick, okay? In case if I put US East 2, by default, the US East 2 line region, it will pick that file. Okay. Any other doubt, okay? இல்லை நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ. Okay. So next class, the state management. State management is like important topic to know in Terraform. ஏன் சொல்றேன்னா இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து லோக்கல்ல தான் பார்த்தோம். ஸோ ஒன்லி ஒன் டெவலப்பர், ஒரு இன்ஜினியரோ ஒரு டெராஃபார்ம் டெவலப்பரோ இல்லை ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரோ ஒர்க் பண்றது பார்த்துக்கோ. இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் கொலாபரேட்டர் டீம்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஹவு கேன் வி டூ தட்? ஸோ ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் வில் ஹெல்ப் யூ டு டூ தட். ஓகே. அதுல தான் வில் பி சீயிங் பேக் என்னன்ட்டு வில் பி சீயிங் தட். ஓகே. Monday we'll have class. Okay. Sunday I won't be available. So Monday we'll have class. We'll try to clear much things. Okay. So if you have any doubt, you can put me in the WhatsApp, or you can ask me in the next class. Okay. Thank you. Have a happy good weekend. சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் இப்போ மேஜர் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்ல டெவாப்ஸில். இப்போ டெராஃபார்ம் அடுத்து வேறு Of course. Only a few things I missed in Kubernetes. Kubernetes, only 3 things I have to go. One, auto scaling. Then you have to go with upgrade policy. Upgrade பார்க்கணும். Then network policies பார்க்கணும். Then recurring upgrade and backup. The 3 things மட்டும் பார்த்தா we are good. So the 4 classes I'll try to cover in 2 or 3 days so we can cover that. Okay. ஸோ கிட்டத்தட்ட டோட்டல் கோர்ஸே நம்ம முடிச்சிட்டோம். Next topic monitoring. Monitoring. Then one mega project, one big project. So we'll try to use much tools. Okay. Much tools வச்சுட்டு we can deploy. We'll complete with the batch. So after I'll stop recording here.